Namaskar, hello, and a very, very good evening. It's time for yet another chapter that needs to be written together. Dulhan Diaries, partnered by Senco Gold and Diamonds. Dulhan Diaries, partnered by Senco Gold and Diamonds. Yes, it is usually written every Friday. Today being the 35th week, and for a change, we are assembled on a Saturday. কারণ কালকে একটু দূরে গেছিলাম, কিন্তু প্রতি বছরের মতো এবছরও I'm glad that touch wood everything was okay, and it was a divine trip to the place where I keep going. মায়ের কাছে নম করতে গেছিলাম, তাই কালকে পারিনি, বাট আজকে কিন্তু নতুন একটা চ্যাপ্টার লিখবো আরো একবার, and আজকে we will have a lot of opportunities to collect spot prizes কারণ সিলভার কয়েন্স থাকছে of course from Senco Gold and Diamonds, এবং we are going to have this special episode আজকে যেখানে we will look back and collect moments and memories that need to be relived. So আমাদের দুলহান ডায়েরিজ এ আজকে it's a rewind special episode where we will go back and hear যেগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এবং আমাদের মনে রাখতে হবে কি কি সবকিছু কিন্তু আরো একবার ফিরে পাবো। তার সাথে সাথে we will have a topic today. So very soon I'm going to introduce a topic for Dulhan Diaries because it's December. আমরা আজকে 35 সপ্তাহ, we are 35 weeks we are completing this year, and Dulhan Diaries is a chapter which needs to be written. What is Dulhan Diaries? I think, in a line, if I have to say, it's not just about a gala wedding. কারণ যখন কেউ বিয়ে করে, weddings are always the best fairy tale that we weave. But it's about the love story and the life story that needs to continue blissfully and peacefully. Hence, this is an attempt to make everything lovely for you. Ajke we will have a lot of informations, a lot of moments যেটা আমি জানি will definitely remain in your heart. So যারা আমার সাথে আছো, please live share করো, and share করো, রিকোয়েস্ট করছি, আবদার করছি, because unless you share we will never have new friends coming in and learning about us. I don't think so we have any other digital show that runs like this on a weekly format with so many weeks completing together. আমরা আজকে যে রিভাইন্ড স্পেশাল করব সেটা সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং, অ্যান্ড ইউ উইল হ্যাভ আ লট অফ অপশনস টু আনসার স্পট কুইজেস। আবার বলছি, স্পট কুইজ থাকবে আজকে অনেক, এবং একটু বাদেই একটা টপিক। সো রিভাইন্ড 2023 তে আমরা অনেক কিছু আরো একবার ফিরে পাবো, অ্যান্ড অ্যাজ আই মেনশনড অ্যাবাউট দ্য টপিক, শুভ সন্ধে সবাই। খুব ঠান্ডা, হ্যাঁ বেশ ঠান্ডা আজকে, বেশ একটা স্টোল গায়ে দিয়েছে। ইটস হ্যাপি ফিলিং টু wrap this warmth around you, and we will start with a checklist because I think যখন বিয়ে ঠিক হয়, anybody getting married, especially if it's somebody close, everybody, not just the groom and the bride, but every member of the family and friends and loved ones get excited, and everybody has a checklist. I think 9 out of 10 people will plan সেই বিয়ে বাড়িটাতে কি করবে, what will be the attire, what will be the look, the the feel of the celebration, to what gifts I need to give, কিভাবে আমি বাজেটিং করব। For immediate family, there's a lot of things you need to buy. তার মধ্যে one asset which we need to understand that overnight is not possible for most people to buy jewelry, especially wedding jewelry. Hence, it's a little investment each time. একটু একটু করে সঞ্চয় করে একটা সম্পদ, একটা লক্ষ্মীর ভান্ডার, we need to create a little fortune and buy jewelry accordingly. For every jewelry solution, every solution of the dream wedding planning of jewelry,
Of course, it is Senco Golden Diamonds that all brides and grooms and family members love. আমাদের চেকলিস্টে we will start with jewelry, especially মেয়ের পক্ষের একটা ভীষণ now with changing age and technology where gadgets and different things have taken up the space of men. So যেখানে জামাই খুব স্মার্ট, সেই সাবেকি বোতাম ইত্যাদি কি শুধু দেব, নাকি তার সাথে হতে পারে নতুন কিছু, একদম নতুন অভিনব কোনো একটা গিফট, শুধু যার মেয়ের বিয়ে সে নয়, ইভেন relatives and friends. Maybe cash is a great option, but always remember a gift which is packed with love, especially a gift which is a metal, something like gold, silver, platinum, or diamonds. It is only for the loved ones that we buy, somebody who is very close to us. তো সেখানে গিফটিংটাও কি সেই আগের মতোই হবে, নাকি অভিনব কিছু পাবো? তার জন্যই we have with us some expert tips from Joita Sen, and today is her happy birthday. So everybody wishes Miss Joita Sen, director and head of marketing and design, Senco Golden Diamonds, a fab birthday. And ajke kintu we are having her as a check, in the checklist as somebody who's an industry expert. And wedding checklist day, we will start with groom's wedding side. Groom ke jokhon amra debo kichu, what could be the thing? So as I said, onek spot quiz thakbe, একটা spot quiz এখনই করছি. Who is celebrating her grand birthday today? That is the first question, যেটা আমি অলরেডি কথাতেই বলে দিয়েছি, উত্তর কিন্তু জানা. Just in case you've just joined, hear from the expert Joita Sen joining from Senco Golden Diamonds with her tips. Uni amader diyechilen, sharing it once again because this is Rewind 2023 Dulhan Diaries special. December is the month to go back, collect moments and create memories to last a lifetime. Hello everyone. Nowadays men love to flaunt their bracelets. So we have an amazing range of bracelets for men in diamond, gold and in platinum as well, depending on the taste. Not only that, another item which is trending are belt buckles. You can customize the initials of your name and then wear it with any belt which you have. So you don't have to really invest in a belt. You just have to customize the design which you want. So that is again a trend that we see is on the rise today. Another thing that we see is that during the wedding ceremony, the groom has to be gifted certain gold items or jewelry items. So we see that the gold chain has always been very popular because something that you can wear every day, but it's also a part of a ceremonial gifting. So during wedding, chains are very fashionable because we have come up with some very fashionable designs, not only in yellow gold but in platinum as well, as a lot of men are preferring platinum jewelry today. And along with this, we have packages for men as well during wedding, because we know that the groom has his own sense of style and fashion and wants to dress himself up. But importantly, from the bride side of the family, usually a lot of gifting takes place. So we usually incorporate these jewelry into the bridal package, as well as separately we create men's packages in our showroom. Nowadays, men don't just wear sherwanis or traditional kurtas. They want to experiment with designer jackets, Nehru jackets, or different kinds of clothes which designers come up with from time to time. And the best way to accessorize this is with multiple layers of chain, with malas, pearls, rubies, emeralds. A lot of people, for them, budget is a factor. So we keep different types of these malas as well. And the brooch is usually a very versatile brooch because you can clip it onto the mala, you can use it as a lapel pin for your blazer, as well as a lot of men, they also later on when they have weddings in the family or for other occasions,
they use those brooches on their safa as well. Today, I hope that whatever I have said helps the man of today choose the best he can for his personality on his special day as well. Shine on. पुरानी चीजों में कुछ अलग ही कशिश होती है ना। ये नानी का दिया हुआ है, इसका गोल्ड 100% प्योर है, बिल्कुल उनके प्यार की तरह। बस एक चीज मिसिंग है, मॉडर्न डिजाइन। नानी को मत बताना। इसीलिए सोचा क्यों ना बीते कल की प्योरिटी के साथ आज के डिजाइन्स जोड़ दें। तो बस आ गई सेंको स्टोर। यहाँ पुराने सोने की कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग होती है, वो भी विद टोटल ट्रांसपेरेंसी। अब ओल्ड गोल्ड की बेस्ट वैल्यू पाइए और सेंको की न्यू हॉलमार्क ज्वेलरी ले जाइए। तो बात क्लियर है ना? ओल्ड इज गोल्ड, बट योर गोल्ड ज्वेलरी डजंट हैव टू बी ओल्ड। So we saw কত কিছু options রয়েছে, and I am glad that আমাদের সাথে we have some friends, but I hope আমাদের Dulhan Diaries যে আজকে হচ্ছে, I know it's like not a Friday, but please share this live, tag your friends, knock them and tell them অনেক কিছু কিন্তু ঘটতে চলেছে, and now is the time for the much awaited topic. কিন্তু টপিকে যাওয়ার আগে আরো একটা স্পট কুইজ। আহম কালেকশনে যেখানে we saw the Saurabh Ganguly. Of course, Aham is the men's jewelry section of Senco Gold and Diamonds. একদম শেষে দুটো শব্দ বলেছেন সৌরভ গাঙ্গুলি। দুটো শব্দ। এই দুটো শব্দ, the two words that Saurabh Ganguly said at the end of the wonderful video that we saw, the two words, উত্তর আসতে শুরু করেছে, the answer has just arrived. One answer has arrived. I'm not going to say right, wrong, whatever, but please write the two words spoken. And আমাদের checkliste we have ticked one very important thing of jewelry, এবং especially men's jewelry. It is something which is absolutely, it is a little confusing for a lot of families. I thought that checklisted, this is something which is very important. কিন্তু এই যে বিয়ে, this whole word of marriage, it is constantly changing. So let me ask you, আজকের topic, what is your definition of marriage that you would like to tell to a person who is maybe 20 years old? Your definition of marriage to somebody who is 20, what would you say? How would you define marriage? Marriage, বিবাহ, এই শব্দটার সংজ্ঞা তোমার কাছে কি যখন তুমি এটি বোঝাবে কোনো 20 বছর বয়সের কাউকে? So that is a question. Please reply, and that is the topic. We have shared the topic. I will definitely come back with the topic answers and all the participative contest যেখানে আমরা get set ready হচ্ছে আমাদের এই segment, যেখানে Dulhan Diaries every week has got contests lined up. আমাদের যাদেরকে দেখে at least
বিয়ে as an institution আমরা we really look up to, and we feel wow, this is really possible, and it is very important that এমন কিছু মানুষদের সাথে আমাদের এই যে পরিচয় হয়েছিল সেগুলোকে আরো একবার ফিরে পাওয়া in our happily ever after segment, where we have had wonderful inputs from very senior, I would say, guardians. So আমাদের সাথে মুখার্জি পরিবার ছিলেন, আন্টি এন্ড আঙ্কেল। ফিরে তাকাবো সেই এপিসোডের দিকে। আজকে মিসেস দীপিকা মুখার্জি এবং দিলীপ রঞ্জন মুখার্জিকে পাচ্ছি আমরা। নমস্কার। 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 প্রথমেই আপনাদের দুজনকে আমরা প্রণাম জানাচ্ছি এবং নমস্কার। এত মিষ্টি একটা সম্পর্ক, 60 বছর 8 মাস বিয়ের বয়স। একটু জানতে চাইবো কিভাবে আপনাদের আলাপ হয়েছিল এবং একে অপরের প্রথম কোন ব্যাপারটা দেখে বা কি কি দেখে এই যে সিদ্ধান্তটা নিলেন যে 60 বছর 8 মাস কেন, যুগে যুগে একসাথে থাকবো। ভালো প্রশ্ন করেছেন। আমরা আমাদের নেগোসিয়েশন করে বিয়ে হয়েছে। আমাদের নেগোসিয়েশন প্লাস আমাদের এক আত্মীয় ছিল ওখানে, ওনারই ওর বৌদি ছিল এক ভদ্রমহিলা, সেই থ্রুতে আমার বাবা মার সাথে আলাপ এবং আমাদের সাথে আলাপ। তখন আমার ওর বাড়ি থেকে একটা প্রপোজাল দিয়েছিল আমার বাবা মাকে। তখন আমি খুবই ছোট, কিন্তু আমার বাবা মা তখন তো ঠিক আছে, আমরা ছেলেকে দেখি, কথা বলি, তারপরে যোগাযোগ করবো। যদি সেরকম মনে হয় নিশ্চয়ই আমরা মেনে নেব আপনাদের প্রপোজালটাকে। আমাদের সকলের খুব ইচ্ছে যে আমরা একটু শিখবো কিভাবে 60 বছর 8 মাস এরকম ভালোবেসে থাকা যায়। যদি জানতে চাই আপনাদের কাছে টিপস, একদম গুরু বচন, মানে বলবো গোল্ডেন ওয়ার্ডস, যেগুলো আমরাও মানতে চাই এবং মানা উচিত, প্লিজ আপনারা একটু আমাদের উপদেশ দিন। অ্যাবসলিউটলি ডিপেন্ডস করে, যেহেতু টলারেন্স কত বাড়াতে হয় সংসার লাইফে ছেলে মেয়ে হয়ে গেলে। প্লাস আমার শ্বশুর বাড়ি এত ভালো ছিল, পার্টিকুলার আমার শাশুড়ি, যে আমি কোনো চিন্তাই করতে পারতাম না মানে ওনাকে ছাড়া। এবং আমার বাবা মার ভীষণ সাপোর্ট ছিল আমাদের এই সংসার জীবনটাকে সুখের করার জন্য, মানে কোন রকম মানে ক্লাসের মধ্যে না যায়। সবসময় ভালো মন্দ মিশিয়ে আমাদের লাইফটা চলেছে। দেখুন দিন যেমন রাত থাকে, রাতে আবার দিন হয়, সেরকম আমাদের জীবনটা সেরকম ভাবে চলেছে, করে আমরা চালিয়ে দিয়েছি আর কি। এখানে একটাই জিনিস কি জানেন, যে আমার সোশ্যালজিক্যালি কিছুগুলো রেসপন্সিবিলিটি আছে এবং বাউন্ডারিজ আছে, সেগুলোকে একটু চিন্তা করতে হয়। যে আজকে আমাকে একটু হয়তো একটু রেগে গেলাম, ইয়ে করলাম, তখন চুপচাপ থাকতাম, কথা বলতাম না। তারপরে আবার মানে there is no other way, তো আমাদের এটা মেনে নিতেই হবে যে আমরা মানুষ, আমাদের মাঝে মাঝে একটু অসুবিধাও হবে আবার সুবিধাও হবে। দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ডিপেন্ডস অন মানে অ্যাডজাস্টিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড। এইভাবেই চালিয়ে গেছি। এটা বাবা মাদের থেকে মানে শিক্ষা পেতাম। শাশুড়ি বলতেন যে সব সংসারে এটা হয়, মানে উইদাউট ঝগড়া কাপল একটাও দেখা যায় না। সাধারণ সবার সংসারের মতোই ঝগড়াঝাটি তো একটু হয়েই থাকে, কিন্তু রেগে গেলে কে কাকে প্রথম সরি বলে এবং কার মাথা ঠান্ডা, কার মাথা একটু বেশি গরম? আমার মাথা গরম একটু বেশি, কিন্তু আমি অন্যায়কে বা ভুল উল্টো পাল্টা কথা বললে আমি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু যদি আমার ভুল হয়, আমি সঙ্গে সঙ্গে আমি তার কাছে সরি করে বলিনি। এই হচ্ছে আমার ইয়ে। আর যদি ও আমার দুজনে কিন্তু তাড়াতাড়ি ভাব হয়ে যায় সঙ্গে কিছু কোন বাদে। এটা আমার মানে একটা মানে কোয়ালিটি যে আমি মেনে নিই, ঠিক আছে ঝগড়া তো হবে একসাথে থাকলে, দ্যাটস ভেরি ন্যাচারাল। মানে কোনো সংসার হতে পারে না হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে ঝগড়া হয় না, বিবাদ হয় না। ছেলে মেয়ে বড় হলে ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটু তো ও বলে এটা করতে বলে ছেলেকে, আমি বলি না আমার ছেলেকে এটা আমি করাবো। সেটা একটু তো হবে, মানে ইটস এ পার্ট অফ ফ্যামিলি লাইফ, কান্ট হেল্প।
আর বাড়ির সিদ্ধান্তগুলো কিভাবে নিয়েছেন? যৌথভাবে নিয়েছেন নাকি কখনো মতের অমিল হলে কিভাবে রিজলভ করেছেন? হ্যাঁ, যৌথভাবে নিয়েছি, যৌথভাবে নিয়েছি। কখনো কখনো একটু দরকার হয়তো মানে আমার শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করেছি, বা কোনো আমার দিদি, আমার এক দিদি আছেন, তাকে আমরা গার্জিয়ান মনে করি, তাকে একটু জিজ্ঞেস করতাম। তবে যৌথ মতেই সব হয়েছে, কখন ক্যাশ হয়নি এসব নিয়ে। আঙ্কেল প্লিজ সে ইয়োর পয়েন্ট অফ ভিউ, আপনার কি মনে হয় এটা নিয়ে? হ্যাঁ, যৌথভাবে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝে ওনার অ্যাগ্রেসিভ মনোভাবে অনেক সময় ভুলো ডিসিশন নিয়ে ফেলে। তার জন্য আমি আর কিছু বলি না, চুপচাপ থাকি, আর যা করবে ওরা করবে, এই আর কি। এই যে একটু আর চোখে দেখে নেওয়া, এটা আবার দারুণ লাগছে। না, আমি আর কষ্ট করছি কথা বলেছিলাম আপনাকে, ও ম্যাক্সিমাম ডিসিশন ওই নিত। হ্যাঁ, পছন্দ হলে আমি বললাম ঠিক আছে, না হলে বললো না, কিন্তু ও অনেক সময় শুনতো, অনেক সময় শুনতো না। বলছি প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব মতবাদ থাকে, নিজস্ব পছন্দ থাকে, সেখানে একটু গরমিল হলে তো একটু ইন্টারফেয়ারেন্স করতেই হয়, বলুন বলো। নিশ্চয়ই। আন্টির কথা থেকে আমরা একটু আগে জানতে পেরেছি যে শাশুড়ি ভীষণ ভালো মানুষ, এবং খুব ভালোভাবে শ্বশুর বাড়ির সাপোর্টও ছিল। তো এই বিয়ে করে যখন একটি মেয়ে তার নতুন বাড়িতে যায়, এত নতুন সম্পর্ক, সেটাকে স্টেডিলি ভালোভাবে রাখার জন্য অ্যাজ সাচ এ সিনিয়র পার্সন, 60 বছর একসাথে আপনারা রয়েছেন, একটু যদি আমাদেরকে গাইড করেন, যারা নতুন বিয়ে করছে, যারা অডিয়েন্স, যারা ইউথ, তারা ডিসিশন নিতে খুব ভয় পায়, বিয়ের পরে কি হবে এসব ভেবে, কিভাবে সুস্থভাবে সুন্দরভাবে সবাই থাকতে পারে এবং সকলকে নিয়ে থাকতে পারে। যেটা আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু এখন সত্যি কথা, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, নাও দ্য ক্লাইমেট and atmosphere এবং weather is absolutely change. এখন নাও এখন সবচেয়ে যে সবাই নিজেকেই মনে করে যে আই এম রাইট পারসন, হোয়াট ডিসিশন আই হ্যাভ টেকেন, আই হ্যাভ রাইট ডিসিশন। সুতরাং এইসব নিয়ে না এখন আর কাউকে ই করা যায় না, মানে বলবো ইনস্টিগেট করা যায় না। এখন সবচেয়ে এই বয়সে আমাদের কি দরকার জানেন তো, যে যার মতন থাকো, আনন্দ করো, ফুর্তি করো, গল্প করো, খাওয়া দাওয়া করো, ঘুমো। আর এখন তো দায়িত্ব চলে গেছে, পার্টিকুলার আমার ছেলের দায়িত্ব চলে গেছে, এখন তো আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই, সব ও লুক আফটার করছে। ছেলেকে এত সুন্দর করে বড় করেছেন, বৌমা, নাতি নাতনি সবাই মিলে আপনারা একসাথে থাকেন, তাই তো? আপনারা এক্সাম্পল, বিকজ অনেকেই একসাথে থাকতে পারে না। তো এই যে সবাই মিলে হই হই করে আছেন, এই থাকার পেছনেও যে গল্পটা কতটা কিভাবে করেন, কারণ ভালো শ্বশুর শাশুড়ি বাবা মায়ের মতো না হলে কিন্তু এটাও হয়তো সম্ভব হয় না, রাইট? আছি, আমাদের যখন বয়স হচ্ছে এবং জানি আমাদের এরাই দেখবে, হ্যাঁ, যার জন্য আমরা একসঙ্গে থাকার ভালোবাসি। আর আমাদের নাতি নাতনি এত ভালো যে আমাদের সবসময় খবর টবর নেয়। হ্যাঁ, এই জন্য এটা আমার খুব ভালো লাগে, এই বয়সে, বৃদ্ধ বয়সে ভালো লাগে। আমার আবার একটা ভীষণ সিকনেস আছে, আমি আই ক্যানট স্টে উইদাউট মাই গ্র্যান্ড চিলড্রেন। আর আমাদের সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমার বৌমা একাই 100। এখন আমার বয়স হচ্ছে, আমি জানো দোকান বাজার থেকে আরম্ভ করে সবকিছু, রান্না টান্না সব ওই পারে। আমি তো শুয়ে থাকি সারাদিন, এন্টায়ারে শুয়ে থাকি, সব ও পারো, খেতে দেওয়া, ব্রেকফাস্ট দেওয়া, মানে পুরো ওর উপর ছেড়ে দিয়েছে। এখন আমি এখন মেয়ে, ও এখন মা। লাভলি, মানে ভালোবাসা না থাকলে এই স্বীকৃতিটাও কিন্তু দেওয়া সম্ভব হয় না। আন্তরিক ধন্যবাদ টু মুখার্জিজ, হিপ হিপ হুরে, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। এভাবেই কাটুক। আপনারা আমাদের অনেক সুযোগ দিচ্ছেন, অনেক কিছু জানার শোনার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা যে ইন্টারভিউ, তাতে আমরা গর্বিত। আজকে কিন্তু আমার একটু অভিমান হচ্ছে। আই জাস্ট স দ্যাট উই জাস্ট হ্যাভ অনলি 5 shares অ্যাজ অফ নাও। মানে আই এম সো আপসেট।
we will not give out prizes কিন্তু যদি আমাদের শেয়ার না হয় মানে আমরা খুব স্যাড মানে কেউ কিছু ভাগ করবে না শুধু সবকিছু is please let's share, let's learn to share. This is an appeal. If we don't share each other's রিকোয়েস্ট যদি না রাখি তাহলে আর কি বন্ধুত্ব হচ্ছে খুবই স্যাড স্বাগতা খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছে the topic today is that okay not just 20 years old if you I've taken this from Shagota that ও লিখেছে ছোট কারোর সাথে হলে কাউকে অ্যাডভাইস দিলে কি দেবে so I will give the topic again if somebody younger is getting married what would you say as a definition of marriage? How would you define marriage to somebody younger who is yet to get married? Okay, so your definition of marriage, tomar ba apnar kache biye ki. So rewind 2023 te we are going back and collecting moments from such wonderful episodes যেখানে we have had the pleasure and privilege of conversations with সত্যি the couples that we really look forward to in life যে look up to and we look forward to being like them এরকম ভাবে যদি আমরা থাকতে পারি ওনাদের মতো একটুও শিখতে পারি then life is wonderful touch wood so moving আমাদের episode তো আজকে Dulhan Diaries এর it's 35th so there's going to be a question a spot quiz from যে ভিডিওটা আমরা দেখলাম ওনাদের পরিবারে কজন মিলে একসঙ্গে হই হই করে আছেন #DD that's Dulhan Diaries and you have to answer কোন পরিবারের কথা বলছি এই যে হ্যাপিলি এভার আফটার কোন পরিবারের কথা বলছি এবং ওনারা কতজন মিলে একসঙ্গে থাকেন হই হই করে রয়েছেন and they are so such a wonderful couple so warm so loving so এটা আরেকটা স্পট কুইজ হলো সো আজকে স্পট কুইজ কিন্তু অনেকগুলো থাকছে and get ready for more and while we are going back and collecting moments I would like to present এমন একটা এপিসোডের অংশ যেটা আমার মনে হয় সারা জীবন আমার এখানে থাকবে মনে থাকবে লেখা থাকবে one of the best evenings of my life and one of the best messages from Shoboshati Chakraborty Mithu Chakraborty happily ever after the journey started with them so let's listen to what they said to us this year বেরুদা আর মিঠুনির এই যে রোমান্টিক জুটি আমার মনে হয় আমার দেখা শ্রেষ্ঠ জুটি 3 generations happily married and the most romantically married duo what's the secret that this magic alive আজকের এই ডায়েরির জন্য ধান দুব্য দিয়ে আশীর্বাদ চাই তাই শ্রেষ্ঠ জুটিকে নিয়ে আমাদের এই সূচনা প্লিজ আমাদেরকে আশীর্বাদ করো আমি বলবো দুজনে একসঙ্গেই বলবে আর দুজনে একসঙ্গে না বললে তো ঝগড়া করা যাবে না বারবার রোমান্টিক বলছি but where is the romance কারণ I have lived with him for the last 37 years আর ওর জীবনে আমি বুঝেছি চাঁদ ফুল তারা বলে কিচ্ছু নেই ও একেবারে কাঠখোট্টা বাঙালি ও ওইসব কি ওগুলো নাকি নাকামি এইসব ওর আসে না আর আমি জাস্ট দি অপোজিট সো I guess in many respects we are opposites so opposites attract কারণ ও জঙ্গল ভালোবাসে আমি সমুদ্র ভালোবাসি ও মারধারের সিনেমা ভালোবাসে ম্যান্ডেলোরিয়ান যেটা আমি কিছুই বুঝি না আর আমি ম্যান্ডেলোরিয়ান মানে স্টার ওয়ার্স এর কথা বলছি হ্যাঁ স্টার ওয়ার্স এর সিরিজ বোধহয় 72 টাইমস দেখা হয়ে গেছে and yet he has to see it again আর আমি একটু মানে রোম্যান্স এই সেই
থ্রিলার্স এসব দেখতে ভালোবাসি। সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে ইজ নাথিং ইন কমন, and yet yes, we have been happy. And my mool mantra which my father taught me is you have to have patience, and একজন রেগে গেলে আরেকজন চুপ করে থাকবে। So I've tried to follow that all my life, and I've said the same to my children, please have patience, that's all, আর কিছু না। খুব কম বললো, আমার মনে হচ্ছে আর একটু বেশি বলতে হবে। To tell you very frankly, আমরা একজন আরেকজনকে অনেকদিন আগে থেকে চিনতাম বিয়ের, কিন্তু we were দুঃসম্পর্কের আত্মীয় টাইপের আর কি। তো সেই জন্য আমাদের বলা যেতে পারে যে আমাদেরটা হচ্ছে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ, which is not দেখাশোনা করে লাভ ম্যারেজ যাকে বলে, ইটস নট লাইক দ্যাট। তো সেটা হয়েছিল যে ওর বাবা লিখেছিলেন আমার মাকে চিঠি যে we can think of a relationship like this, and আমার মনে হয়েছিল ছোটবেলায় দেখেছিলাম তখন তো ফ্রক পরেছিল, কিন্তু এখন তো শাড়ি পরে তো আর দেখিনি। I can come to a decision, and finally I said okay, yes. তো তাকে প্রথম জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমার সঙ্গে বিয়ে হলে কিন্তু we were initially in Delhi, and so was she with her family. কিন্তু আমি দিল্লিতে আমি আর ফেরত যাব না, এরকম একটা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে আই এম গোনা স্টে পুট হিয়ার ইন কলকাতা, and বিয়ে হলে কিন্তু কলকাতায় চলে আসতে হবে। আর ইউ গোনা টেক দ্যাট? সো শি এগ্রিড, and আমার তো একটাই ক্রাইটেরিয়া ছিল, আর তো কিছু নয়। আর যেটা রূপসা অনেকগুলো কথা বললো, সিক্রেটস টু আ হ্যাপি ম্যারেজ, we are not happy. You cannot be happy because আমার সঙ্গে এরকম একজন মহিলা ৩৭ বছর ধরে আমাকে উত্তপ্ত করে গেছে। How can I be happy? কাজেই এই ৩৭ বছর ধরে আমরা ঝগড়া করে যাচ্ছি, এবং এই ঝগড়ার মধ্যে যেটা আছে সেটা রিয়েলাইজেশন, কে ভুল কে ঠিক সেটা পরে বিচার হবে। আসল কথা হচ্ছে ঝগড়া করে আমি কি তাকে অপমানিত করলাম? সো ইফ আই থিঙ্ক আই হ্যাভ, তাহলে আমার উচিত তার অ্যাপোলোজাইজ করা। সো আই সেড সরি, আই শুড হ্যাভ সেড দ্যাট। তো ও সেটা করে, কিন্তু সেটা তুলনামূলকভাবে কম, আমি একটু বেশি সরি করি। তো এই ধরনের এই আমাকে লোক দিচ্ছে আবার, চলো বাড়িতে চলো দেখাচ্ছি। তো these things happen, এবং we have through thick and thin we've been together, and we hope to be together for a long time to come. Thank you Rupsha for calling us here, কিন্তু অতগুলো বিশেষণ ব্যবহার করার কোনো দরকার ছিল না। সাংঘাতিক, এইটা the most romantic couple, and এসব কিছুই নয়। My wife insists that since I'm growing a paunch that I should take a morning walk, and আমি সেটা বোঝানোর চেষ্টা করি, as you said, that enjoy your life. Why should I walk all the way in the morning? আমার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে 10 জনের সঙ্গে দেখা হবে, তারা 10 জনই বলবে আরে আপনি চলুন আমার বাড়ি চলুন, জিলিপি খাবেন চলুন। তো আমার হেঁটে লাভটা কি? আমি মর্নিং ওয়াক ছাড়াও তো হয় না, আমি তো আমার ওইটুকু বারান্দার মধ্যে বসে এক্সারসাইজ করি। হ্যাঁ, সো আই এম এনজয়িং। আমি বাড়িতে ওই আমার ঘাটে হেলান দিয়ে বসে টিভিতে ওয়াইল্ড লাইফ দেখি, দ্যাট ইজ অলসো এনজয়িং লাইফ। তো ইফ আই এম হ্যাপি, হোয়াটস রং উইথ ইট? আমি বোঝাতে পারি না আমার বউকে, সে ইনসিস্ট বারান্দা, ওয়াই বারান্দা টু স্মোক, and then the dining table for his meals. I'm enjoying life. He's enjoying his retirement mood. রিভাইন 2023, দিস ইজ দ্য মান্থ যেখানে আমরা কিন্তু সারা বছরটা কেমন গেল সেটার একটা ব্যাপার চলে, কিন্তু হোয়াট এভার ইউ কান্ট ডিনাই, ডিসেম্বর ইজ আ ডিফারেন্ট মান্থ, আই থিঙ্ক আ ভেরি স্পেশাল মান্থ, যেখানে উই গো ব্যাক এন্ড কালেক্ট মোমেন্টস। এন্ড আজকে এপিসোডে while you're collecting moments, you are collecting prizes as well. Silver coins from Senco Gold and Diamonds, and yes,
আমাদের এই এপিসোড থেকেও কিন্তু থাকছে অনেক প্রাইজ পাওয়ার সুযোগ। লেট মি নতুন, ইয়েস অফকোর্স, সাচ আ বিউটিফুল মেসেজ। এই যে রিকোয়েস্টটা আসছে, অফকোর্স আমি তো দেখো OOPSroops really I try to have one get together in some way or the other. Let's see, ডিসেম্বরে যদি না হয়, for me the year is not over yet, but it's too late for this year. But এখন থেকে unless we decide, and at least first we have to dream, then decide, then we deliver. But now that you're with me, আমি বলবো আমার এই লাইফটা যারা যারা দেখো, জাস্ট কত কম বন্ধু বান্ধব আমাদের সাথে আজকে রয়েছে। মেবি সবাই একটু বিয়ে বাড়ি মোডে আছে, এখন একটু বিজি মোডে আছে। বাট যারা আমার সাথে থাকো, আই এম শিওর উই উইল হ্যাভ পার্টি, ফর শিওর we will try to have a party. But before we get into the party mode, আজকে Divine 2023 তে BA is all about the checklist of fashion. But before I get into that, my question is, এই যে স্পট কুইজটা চলছে সেখানে কিন্তু আমরা দেখলাম সব্যসাচী চক্রবর্তী, মিঠু চক্রবর্তীকে। The question is, এখনই করবো কি, নাকি আরেকটা কিছু দেখে তারপরে ফিরে এসে একটা প্রশ্ন করব? না, প্রশ্নটা করেই নি। কত বছর দে আর টুগেদার? কত বছর দে আর টুগেদার 2023 তে? কত বছর দে আর টুগেদার, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। অ্যান্ড মুভিং অন, উত্তর দিতে হবে কিন্তু #DD #HEA, মানে হ্যাপিলি এভার আফটার, তারপরে দ্য ইয়ার। আমাদের সাথে যারা আছো, হ্যাঁ আমরা একটা পার্টি চাই। ওকে ওকে, ইয়েস, আই অলসো থিঙ্ক আমিও একটা পার্টি চাই, বাট দেন we have to plan the party, but I surely intend to. Let's hope for the best. কিন্তু আমার খুবই আপসেট লাগে যে আমাদের সাথে যারা থাকে তারা আমাদের, they are not sharing the life, they are not making new friends listen to us. But nonetheless, a wedding is a grand affair, and when it's a grand affair, it's a family affair. So when it's family and fashion, how does it merge? This year we have had expert fashion diva Jugnu Ray. Jugnuর সাথে হয়েছিল কথা। Let's go back and collect some moments. Weddings are more about the family and the friends who will be attending the family. Of course, the bride and the groom are always very excited about it, and they have their choices that they kind of go and shop, and they know their look and stuff like that. But then the people around are more excited, and the more the functions these days, it's all about theme weddings. So every function has a particular theme, and so people come to me to give them ideas to obviously dress so that they look the best, and it's like a mehendi function or eyebrow bhat. So the functions around the marriages these days are equally important as the wedding itself. A lot of youngsters, the family members, everyone wants to look something different. So that's where my role comes in, where I have to ensure that every person attending the wedding has a different look, which is again according to their persona, their body type, their skin type, so the colors that they choose. So everything around the wedding is kind of very important in a profession like mine, where the bride and the groom are doing their own thing, but also the people around want to look their best, and they are in fact more excited than the bride and the groom themselves. So I usually suggest very flowy, light fabrics, and colors are mostly
like soft and pastels, with a touch of brightness, because again, the wedding attire can't be absolutely dull. Like these days, a lot of linens are also used at weddings because of their ease in wearing them and how they feel, the comfort, along with chiffons, georgettes, organzas, and other soft fabrics. Wear lightweight, comfortable silhouettes, easy on the skin, easy to wear, easy to maintain during this season. Nice, beautiful, transparent net with sequin embroidery incorporated with a little bit of thread also. We also have like very lightweight zari work laces and nets, which is very popular these days. Light work embroidery on chiffon, like this one, is again something which is very, very popular with the youngsters, the young friends of the bride. They are a lot into very, very trendy laces, very English tones, as you can see, are what I work on. And besides the westernized colors and fabrics, there are a lot of clients who also like traditional things. So as you can see, this is like a nice tissue, and this is a beautiful golden tissue with olive green. So the bride's friends and people around, who the guests, and they like need good clothes to wear. So these are those kind of. So this is like a Banarsi Georgette embroidered sari, embroidered blouse, which is in a slight contrast, like this. Like cocktail is a very important event of a marriage. So for cocktail, we have beautiful sequined embroidery saris and fabrics, which we turn into gowns, also Indo-Westerns with capes. The other popular fabric for weddings is the shimmer. It's like a slightly shimmery georgette, diaphanous fabric, falls very, very smooth and flowy. So this is a very, very popular summer fabric for all wedding purpose. Another very popular and very comfortable fabric, which is a hot favorite with everyone in summer, is the chanderi, and it's extremely affordable. That's the USP of this fabric, and it's a very versatile fabric. It can be dyed into any color. The embroidery, it can have embroidery, it can have print. So this is like one of my creations for the bride's trousseau, the people attending the function, a lovely embroidered suit. So chanderi is usually teamed with organza, which is again a very nice summer fabric. So apart from chanderi, organza too is a very, very popular fabric. And again, organza prints and embroideries are very, very popular. Looking back to one of the episodes, সেখানে আমরা অনেক কিছু শিখেছিলাম, and যারা এখন থেকে নেক্সট বিয়ে বাড়ির বিয়ে তো ইজ নট সামথিং উইচ হ্যাপেন্স ওভারনাইট, সো আর কয়েক মাসের এই আনন্দ, যেখানে এরকম ভাবে আমরা বসি, কিন্তু when you are planning for your wedding, especially summer weddings, অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয়. Winter weddings are much peaceful. So this was a very important message video যেটা I think we wanted to share.
so that you can plan and checklist এ সব ঠিক করতে পারো। So আমাদের সাথে যারা থাকো, you know that OOPSroops we try and work in such a way যেখানে this work that we're doing, যেটা মনে হতে পারে OOPSroops ওটা একটা কাজ করছে, it is actually relationships that we believe in. রিলেশনশিপটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এই যে একটা সম্পর্ক, লাইক নামগুলো আস্তে আস্তে ফার্স্টে স্ক্রিনে এলো, দেন জীবনে চলে এলো, অ্যান্ড এখন আই হ্যাভ আ ফেস টু সো মেনি নেমস যাদের সাথে পুরোটাই শুধু ডিজিটাল বন্ধুত্ব। আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য বিউটি অফ this show, যেখানে we are wherever we are, but we are together, and this is Dulhan Diaries, an attempt to weave beautiful love stories together. Thank you so very much. Bhavata, this is like a 35th week of Dulhan Diaries, and y'all have actually seen it even before it was born. Because আমাদের মনের কোণের মনে দিয়ে শুরু হয়েছিল, and then it became Dulhan Diaries, and you are a witness to every little beat of OOPSroops. So thank you very much to each one of you for your love and faith. Please আমাদের share the live and let everybody be a part of the journey. And as we are moving forward to a new year, 2023 Rewind is an attempt to look at beautiful love stories and talking about বিয়ে কার কাছে কি, talking about এই যে ডেফিনেশনটা তোমার কাছে কি, what you would tell to somebody who's younger and yet to get married. That is the definition, that is a topic today. আজকে টপিক কিন্তু এটাই আমরা চেয়েছি। You define marriage to somebody younger than you. How would you define it? কিভাবে তুমি জিনিসটাকে এক্সপ্লেন করবে, কিভাবে সংজ্ঞাটাকে বাঁধবে, এটাই হচ্ছে আজকের প্রশ্ন। And টপিকের উত্তরও আসতে থাকছে, and while you're doing that, I had this a pleasure of interacting with two wonderful individuals first, and a beautiful couple. They are lovebirds for a long time. Fiancé হচ্ছে তাদের সম্পর্ক। They are very much together, এখন courtship phase এ আছে। Of course, a beautiful couple, and youth and marriage, এটা নিয়ে একটু আড্ডা তো হবেই। So let's see তারা কি বলেছিল, because it's of course very important to understand everybody. So I am doing a little each day to learn a little more about each and all of them. Let's see, and let's go back and collect the wonderful moments spent with this lovely couple. And once I'm back at the spot quiz thakbe, so please share karo and keep sending answers for the topic. So Dulhan Diaries, the chapter that is going to be written today will be by two beautiful people, young individuals. I had the privilege of meeting this wonderful duo at the Senco Golden Diamonds Moulali Mega Store. And today I thought that why don't we hear their story? This official togetherness is almost 7 years, which is great in today's time. Yeah, 7 years of knowing, and then another 5 years, or almost 10-12 years you all will know each other and then officially get married. Yes. Right? So Akon, when you'll have this little conversation on BA, because this is a beautiful celebration, right? What are the things on your checklist? Atrey and Rahul individually should go. Like checklist is I want her to stay with me. That's the more important thing. Like she can stay with my family and all. And maybe we should first get established in our lives before we start our journey. That's very important for her as well as for me, because still we are living in Kolkata, right? And I definitely plan to stay in Kolkata due to my other ventures that I'm in. So I think these are the two very important things, that she should stay with me and live with my family, and I and she. See, it's in 2023. Both
I think it's very important for both of us to get established, since everything is increasing. So this is the main important things that I want, and obviously I want both of us to stay healthy always. So that's what I pray. Like, For and me, for me, it has to be a big wedding. I think that's important. But no, not really. We nah, want. definitely, I also want the same. We all want that. I want all my family members, Absolutely, absolutely. all my extended families, all relatives, and we are in a similar field. So Correct. we are actually aviculturists. So we that aviculture field is very big. So we have a lot of people A there lot of as people well. to invite, A and a lot lot of of people people. ask like you. You say Yes. if they're like, So when we am I have- getting? yes, When am when I are getting you- the invitation? People are always asking People are that. always asking that. So we have like 300-400 people there also to invite. Minimum, I think by coming 5 years, it's gonna increase by 200-300 more. I'm Yes, very so- worried. How will I ever permit so many people in a place? So that's important. Let's Other see. than that, obviously, as you said, Right. getting established is very important for us Right. to not be like, even during the wedding. I hope we are that rich that we wouldn't have to worry about it. Correct. And most importantly is the acceptance of the family. That That we is, already have. So luckily, I luckily, guess we yes. are very lucky in that Yes. both families. My parents love him. Same here. Yeah, his We parents love me. since we both live in the same neighborhood. Exactly. So it was complicated in the beginning because Yes. this is a definite problem. Yes. Since my family is very living for a very long amount of It's a time very over traditional here. family here. So there were certain obstacles. I think every relationship has it. That was And in a the little, beginning, like a little very bit is beginning. very much important to make us stronger. Yes. So this was very important. But now we are doing when very like very. they were sure that like we this. are sure Yeah, about exactly. each other, so then they were like, yeah, fine, it's all good. যখন আত্রেই বউ সাজবে, ওকে 5 years from now, Yeah. 5 years from now, তখন আত্রেই কি ট্রেডিশনাল লাল শাড়ি নাকি the plans are different? What's on Atrey's checklist? Not sure, but I think lal is very important. I love red, so I might wear a red traditional sari as I well. would also love her to wear red, since red is my favorite color. I think it's Like, everybody's favorite color. Yeah, I would love to It's wear the color red. of passion, and I think wedding is the most passionate thing. But I maybe ever not have. the sari in boba. In the reception, Yeah, I don't it think I'll wear the sari. I think I'll wear a lehenga or something like that. But it has to be red. And I think in my wedding invitation, I will write, "Do not wear red." Only I will wear red. Wonderful. So এই যে দুজনের মধ্যে এত বন্ধুত্ব, what I love best about y'all is that y'all have everything, which is a lot of things which are very common. হ্যাঁ, মানে তোমাদের এই যে love towards animals, especially birds, y'all are into the profession. How did this happen? মানে এটা কি আগে থেকেই মানে এটা কি আগেই ছিল নাকি একজনের আগে ছিল পরে আরেকজনের এরকম হলো আর কি ব্যাপারটা? তবে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার বাবার থেকে ব্লাড লাইনই আছে। তো বাট এতটা মাত্রায় ছিল না অবভিয়াসলি। তো হ্যাঁ, এটা মানে না, আমি ও আসার আসার পরে। পরে হয়েছে, আমি মানে আসার এতটা এক্সাজারেটেড। 6-7 months I পর think থেকে the he was into fish. Yeah. Fish থেকে transformed into birds, and after 3-4-5 years of nagging, please do birds, please let's do birds and let's do birds. He couldn't convince me, so he convinced my parents, and they were like, yeah, let's do it. And then I was also into the whole birds. So we are like very hardcore Yes, professionals in yes. this Field, aviculture yes. field. Like all over India, most of them who are into this hobby or business or profession, they know us. রাইট। সো দুজনে এই যে তোমাদের প্রফেশনটা, এটাকে তোমরা কি বলো আরেকবার? লেট ইট বি ওপেন ফর পিপল। Apiculture. It's not aviculture is a term used for the farming of exotic birds. Yes. So and we are aviculturists, the people who breeds, cultures, nurtures them. আর রাহুল, এই এই যে একটা ব্যালেন্স চালাতে হয়, গার্লফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি, এখনো অব্দি 7 years it's been super successful. What has been the secret? প্রথম দিন, how did you because the initial thing is very difficult for a lot of couples. Right. So how did you balance this? How did you manage? Maybe some tips for really young people.
balance, what I have done is not possible for everyone to do. That is, I do not have a lot of friends. Yes. Okay, neither does she. Yes. Okay, like friends are there, but it's always very distant. So we have not been around a lot of other people, but we have only enjoyed our own company mostly. I think Mostly, 95% it is like that. You say that makes us look lonely. No, we are not lonely. We are very so much happy together that Yes. like even in my friend's birthday, I take her. Okay, Yes. so and, That and, has been and vice first versa, decade. vice versa First everywhere. decade, yeah, So exactly. mostly Yeah. the many During school, I think Yeah, I yeah, took exactly. him everywhere. Even in my friends group, he did Exactly. not like it. They did not like it, but I liked it. So I think that is why many friends got Yes. cut off at the end of the day. Yes, they're like, oh But my God. we never felt left out because Yes. we were all from day one we were working for something. Yes, true. So we we had never a vision. not only for the relationship, since we are doing something else together. Yes. That's what binds us mostly. Yes, that And was always that is in the the- main thing. I think that is the main thing that has kept us together. And I Also think true. many other successful couples have similar vision. Stories, I guess yes. similar visions or almost similar visions. Definitely, they has to have. Wonderful. It was such an amazing discussion. I really am really grateful to Senco Gold and Diamonds for connecting the dots because it is through them that actually I know you both. And আমরা খুব খুব খুশি হয়েছি আজকে তোমাদেরকে পেয়ে and তোমাদের কেমন লাগলো Dulhan Diaries, because this is a concept where we are trying to put up the importance of just not a grand wedding but a sustainable happy marriage called forever. I think I should thank you for this because we never celebrated our relationship today Yes. in any social Now, platform like this. Not like that. So this is very nice. Very sweet, very, I very sweet. really enjoyed. I feel more close to her after giving this How interview. sweet, how sweet. very You know, nice. because pre-wedding shoot হচ্ছে, pre-wedding আড্ডাটাও কিন্তু একটা অন্যরকম ব্যাপার, because the moment you're married, the color of the face changes. You know, Right. this blush is only pre-marriage. I hope that it is. I hope that. Absolutely. Dulhan Diaries এর এই রিভাইন নিয়ে স্বাগতার মেসেজটা পড়ে আমি খুব হাসছিলাম, বাট স্বাগতা, that is such an honest and wonderful compliment, I must say. Aajke we have a topic that what is your definition of marriage to somebody who is younger? We are reading it, kintu ajker episode is pretty elaborate, so I can't read it loud. Let's see what Shoma has written. Amar comments e ache jara পড়তে চাও আরো একবার, just go back and collect it. It's a beautiful reply. And moving on, we met the wonderful duo. So এরম ভাবেই we will go back and collect some moments in our Rewind 2023. We had the pleasure of having an interaction with Dr. Mohan Thomas. In fact, when it comes to looking better, Dr. Mohan Thomas is absolutely a legend. An expert in his profession. He is not new to the family of Dulhan Diaries, because when we talk about plastic and cosmetic surgery based out of Mumbai, Dr. Mohan Thomas is one of the top in the country. And we had this discussion with him, collecting a few moments
from there and showcasing it to you. And there's going to be a spot quiz immediately after this. So keep watching and সঙ্গে থাকতেই হবে. Dulhan Diaries, partnered by Senco Gold and Diamonds. Today, you have the opportunity to collect sparkling silver coins from Senco. I think it's just a fabulous marriage between looks, wellness, health, and an important event in your life. Forget the big fat Indian weddings. Everybody knows the big fat Indian weddings. And they're quite lavish and for the right reasons, wrong reasons, who am I to say this? But anyway, people do come to us before they get married. And that could be any number of reasons. Most common thing is the nose. So they're conscious about their nose. They've discussed it with the husband-to-be or wife-to-be, and they're okay with it. Their parents are okay with it. And so they go ahead and have it done. I don't operate on obsessed people. They're obsessed with things, and they're real things. Don't forget the other thing. With selfies becoming so popular, and the big event in your life, a one-time event, a marriage. I mean, people are photographed like paparazzis. There are drones floating around on top. There are video cameras. There's still cameras. So if it catches a bad angle, then obviously that part stands out. So then the most common thing is with regard to breasts. It can either be a boon or a burden. Boon meaning you're well endowed. Some people have too much, some people have too little. The ones that have too little are really concerned because the breast is a part of femininity. Let's not kid ourselves. It is part of the feminine body. And this is not taken on a body part, it is a fact. So if you look at the projection of a female, in the front is the breast area, in the back end it's the butt or the derriere area. Here are two people getting into a physical relationship after their wedding. Comfort and confidence is very important. The last 20 years of my life, I've been doing nothing but empowering women. I understand women more than anybody else. And after a while, they become so comfortable, they discuss the most intimate things with me. So now, let's say, small breasts. They can be made large, either with an implant, with fat graft. Let the record be straight and clear. There are no pills, there are no lotions, there are no massages that can make a breast large. In the same way, a breast cannot be made smaller by pills, massage, or anything else. However, there is a hormone called prolactin. Increase in prolactin can make your breast grow larger and become even larger after surgery. So it is always first part of what I do when I investigate is to make sure what the prolactin levels are. So we talked about breast augmentation, we talked about breast reduction, we talked about the nose. Now how about if the breast is hanging? Let's say you were slightly heavier before and you lost some weight. The breast stands to hang and you lose some, fullness in the upper part of the breast. So what can you do? You can have an implant done along with a lift. Now we're talking about first-time weddings. I'll come to the second-time weddings in a minute. Then there are body parts. Let's say you have two bags on the side called sandbags. Any Western clothes that you wear, it sticks out. Doesn't make you feel confident. That people come in for that. If the abdomen is kind of full, they come in for that as well. Young people today suffer from something called PCOD. It's a nightmare. Polycystic ovarian disease, or some people call it the Senco. What happens is, early on in life, the following things may appear.
1. Irregular periods. 2. A little bit of fat in the abdomen, which is referred to as insulin-resistant fat. 3. Facial hair. If you have 1, 2, or all 3 of these things, you have PCOD. It must be managed and taken care of. And today, we have answers to take care of that. So these young girls, if they have it, we take care of it. For hair, there's a hair reduction. As far as periods go, once you lose weight, the period automatically comes back. If not, there are ways to get that back. Pockets of fat can be removed with liposuction. So liposuction remains the most common, simplest, yet something that requires you to have a lot of craft. You have to be an artist to create a body, whether it be a six-pack on a guy or whether it be a female that's curvaceous. These things can be beautifully done on an outpatient basis. Again, keeping in mind that the patient doesn't have BDD, body dysmorphic disorder. Then you come to the butt region. That also can be enhanced. And that has gained a lot of popularity, particularly in the West. It is referred to as the Brazilian butt lift. Unfortunately, in the last 3 years or so, over 26 people have died worldwide because of clots. The fat goes into the bloodstream and goes and gets stuck either in the brain, usually in the lung or the heart, and that kills you on the spot. It's called a pulmonary embolism. It can be a brain embolism. It could be any number of things. So I belong to a task force. It's a global task force, and we came together and came up with some protocols. Today, it remains still the same procedure. Having said that, just because you have a driver's license and you have a decent car, you cannot be rash. You must follow traffic rules. The same thing applies for surgery. So we came up with some protocols, one of which is known as ultrasound real-time navigation, which means wherever you're working, that part can be seen live and you know where you were. There's no guesswork. I've had it since 2012 in my office. I believe in safety. So we have invested a lot of money into technology, how to keep people safe. So then lastly, then comes the thighs. We have disproportionate thighs. If they don't, one thing doesn't lead into the other. I'm not going to use those demeaning words that people generally use. I'm all about empowering women. So let's say you have large thighs, inner thighs. That can be reduced with liposuction. So if there's friction, it becomes dark. And in our kind of skin, we suffer from something called hyperpigmentation. That is inherent with our genetics. So friction will make it worse. So we want to prevent that. Lastly, but not the least, I'm going to talk about something that may be considered controversial, but I always call a spade a spade. I believe in equal opportunity. So here is my thought. When I first had my patient come to me many years ago, and they said, I'm getting married, but I was in a previous relationship. And so I want to be re-virginized. On the face of it, it may sound pretty, we're not trying to fool anybody. It's known as a hymenoplasty. I have done many and I still do it. I think men get second chances. They get married third chances, fourth chances, fifth chances. Why not women? There's no evidence of a mistake in a man. If they pick the wrong partner, they can go back to another partner. They are unscared. So why not give women a chance? That's basically one of the things I want to discuss. The other thing is, after several years of marriage, or even before that, once you have childbirth, particularly if it's a natural one, things happen. I introduced, 18 years ago, something called mummy makeover. See, nothing happens to the male after pregnancy. For a female, the breasts change, the gut changes, everything's gone south. So my job is an anti-gravity surgeon, bringing back things where they belong. So I started mummy makeovers, and I really believe in it. I still do it. I'm one of those people that don't do any surgery at the time of childbirth,
because I think there should be two different things. You cannot combine cosmetic work and giving birth. I think it's a terrible, terrible mistake, and I would never do it. A lot of informations which we got from Dr. Mohan Thomas. And আমাদের আজকে Dulhan Diaries is a special episode because it's Rewind 2023. We have had a wonderful journey this year, and there was a question আজকে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম. That answer I'm going to give to you just এক্ষুনি. But before that, let me congratulate the winners of last week. Congratulations, winners. Episode 34, and this is the winners list. Congratulations. Kintu ajke I see that we have had okay. We are having a lot of y'all come in and go. আমাদের এই শোটা খুব আমাদের কম সংখ্যক বন্ধু বান্ধব আজকে আমাদের সাথে আছে, and that really breaks our heart because usually we have more friends with us and the shares are so less. It doesn't give me the excitement to, or the motivation or the encouragement to hold a party for OOPSroops family, because OOPSroops family, nobody is in the mood to share. So I am going to rethink and decide. আমাদের এই এপিসোডটা খুব কম শেয়ার হয়েছে. There should be, this is episode 35, so at least 35 shares if it doesn't happen. মানে 35টা বন্ধুও যদি ভাগ না করে নেয় তাহলে আমার মনে হয় মানে 100 জন 150 জন নিয়ে পার্টি করার, সত্যি বলো তুমি কি আমার জায়গায় থাকলে you would have done it? I don't know. I leave it up to you. And it is really important we understand the importance of sharing, and unless we share, nothing can live happily ever after. আজকে আমাদের happily ever after সেকশনে আরো ভীষণ স্পেশাল একজন কাপলের সাথে 2023-এই হয়েছিল গল্প. ইনফ্যাক্ট our first episode and second episode, both episodes we had such gracious and such significant couples যারা আমার জীবনে এখানে রুল করে. I'm very, 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 very honored and privileged to revisit the moments collected with Raja Gupta and Rajashri Gupta, Amar Dada Bodi. I'm so proud because when I think of a definition of a great couple, this is what I would say. But before that, Ajke kintu we also had a question. Today is the grand birthday of somebody who is very, very dear to all of us. We love her, we respect her, we really look up to her, and we are very happy to have a little birthday celebration on this episode of Dulhan Diaries. Happy birthday, Ms. Joita Sen, Director, Head of Marketing and Design, Senco Golden Diaries. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you to all the friends যারা ওনাকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন. In fact, the last spot quiz that I'm going to do right now is the best message, the best birthday message that I receive on behalf of her, and I'm going to send her all the messages and ask her to select. So do share your heartiest wishes for Ms. Joita Sen, who has been an integral part of our journey, and we have always had the privilege to get expert tips, especially on jewelry, which is such an important part of every wedding and every person's life. It's just not the value of it in money or commercials, but the asset as an emotion, a lifetime of memories. So
your birthday wish #DD #JS. দুটো হ্যাশট্যাগ is compulsory, followed by জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তা for Miss Joyita Sen, who is celebrating her birthday today. And সব শুভেচ্ছা বার্তাগুলো কিন্তু I'm going to send her and she is going to select. আমাদের এপিসোডে the rewind will never be complete without the grand golden words and moments shared with the Guptas. Let's have a look. A couple যাদেরকে আমি আমার মানে কাপল হিসেবে মেবি আমি আমার জীবনের প্রথম কয়েক বছর থেকেই দেখেছি, বিকজ দে আর ফ্যামিলি অ্যান্ড মাই মোস্ট ফেভারিট পিপল, my eldest brother, my big bro Raja Gupta and Rajoshi Gupta, first grand wedding of the family. So let me tell you, Rajada, when the preparations were on, I think the family sat for almost 6 months every evening to discuss on what would be the wedding checklist. Am I right, Rajada? Absolutely. I mean, lists of lists. It was not one list on the basis of which this wedding happened. একটা লিস্ট, চারটে লিস্ট, তার আবার লিস্ট তৈরি হতো এবং প্রতিদিন আমাদের অভিভাবক অভিভাবিকারা তারা বসতেন এবং এটা ডিসাইড করতেন। রাইট। তো এই যে তো সালটা কোন সাল ছিল? If you may just take you back to the time when the relationship started. 85 এ স্টার্ট হয়েছে রিলেশনশিপ আমাদের। The wedding happened in 86. কিন্তু the wedding was preceded by a sort of courtship for a few months. Yes, that's okay. So as successful couple, y'all have proved the world, because not just as as a husband and wife, but as parents, the nephew and niece we have. So it's Ritoma and Jeet, jodi bhalo namgulo boli ajke, bringing such great children into the world and holding them through the various chapters of life. Could you all give us some tips as to how does this kind of a perfect equation happen as parents, as couple, as daughter-in-law, son-in-law, this whole balance? I don't think there was anything magical about this. It was a very ordinary relationship that we had between ourselves. কিন্তু যেটা হয়েছিল, এখন গিভিং ইট দ্য সেকেন্ড থট, আমার যেন মনে হয় যে তিনটে এলিমেন্ট ছিল বা আছে। একটা হলো স্পন্টেনিটি, আরেকটা হলো ট্রান্সপারেন্সি, আর থার্ডলি যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো ইনক্লুসিভনেস। ওটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়। আমরা আমাদের জন্য বেঁচেছি বা বাঁচি তা নয়, আমরা সকলের জন্য একসাথে থাকার চেষ্টা করেছি, অল অ্যালং চেষ্টা করেছি, ফ্যামিলি, এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি। আর spontaneity মানে we never had a date night, we never had any event. I mean, very uneventful existence, but every moment was eventful, but date in its own way. But we are poles apart, bole na, like poles repel and unlike poles attract. We are that. আমি প্রচুর কথা বলি, আমি সব সময় একটা কিছু কথা বলেই যাচ্ছি, কিন্তু রাজা মানে প্রচন্ড ডিফারেন্ট, চুপচাপ থাকে, ও নিজের কাজ নিয়ে থাকে, কিন্তু হয়ে গেছে, মানে সবাইকে নিয়ে থাকতে চেষ্টা করেছি ডেফিনেটলি। এটাই ছেলে মেয়েদেরও তাই শিখিয়েছি। যখন তুমি ছোট ছিলে, when you were a child, I'm sure you also saw that the family is always together. Family meant everybody. Absolutely. সেটা তো definitely. The concept of nuclear family did not work for us. Despite the fact that ours was a nuclear family, it was the extended family was more of our family. I mean, we never went for honeymoon. We never went for any. In fact, আমরা এত বছর পরে আমি আর রাজস্বী প্রথম একবার বেড়াতে গেছিলাম, তখন মানে বেড়াতে যাওয়ার জন্য, এবং তখন আমাদের মনে হলো যে আমরা সারা জীবন কখনো একলা বেড়াতে যাইনি, আমরা যখনই বেড়াতে গেছি সবাই সঙ্গে বেড়াতে গেছি, বন্ধু বান্ধব, বন্ধু বান্ধবদের নিয়েও গেছে, কখনো আমাদের স্ট্রাইকই করেনি যে একলা কিছু করবো। সেটাই হয়েছে, কিন্তু এইভাবেই চলছে, এখনো এইভাবেই চলছে। And as parents, তোমাদের যে upbringing of the two great kids you all have, যারা এখন খুব একটা কিড নয়, কিন্তু আমাদের কাছে তারা সবসময় kids, can you all just tell us a little about what were the things that you all did
to ensure that the upbringing is such pure and such wonderful? ও মানে কিছুই না, ওদের মানে যা বলেছি যে ইনক্লুসিভনেস, কিন্তু বলেছিলাম একটাই যে এমন ভাবে নিজেদের তৈরি করো যাতে মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হও, যাতে মা বাবার উপর ডিপেন্ড করতে না হয়। আমরা তো আছি, তার জন্য তোমাদের যা করার তোমরা করো। And we were very frank with them. We were very transparent. We can even now we can speak anything with them, এবং ওইভাবেই বড় হয়েছে। কারণ মানে প্যারালালি কিছু কিছু রেস্ট্রিকশনস ছিল, যখন নাকি প্রচন্ড পিয়ার প্রেসার ছিল ওদের, তখনও আমাদের বাড়িতে টেলিভিশন থাকা সত্ত্বেও আমাদের কোনো কেবল কানেকশন ছিল না। হ্যাঁ, তো they had to bear with that, but at the same time we saw to it that they were entertained in a different way. মানে সিনেমা দেখে বা যেখানে যাও ওদের বই পড়িয়ে, মানে এটা একটা ছিল যে otherwise there was nothing different about this family. I mean, these children were almost like any other children. They were any other children, but they knew what they had to do in life. That's it. So এটা হচ্ছে golden words, coming from seniors who have proved that it is possible. And the two children, ektu background bole di. So if you can just tell us a little bit about what they do, because I think it will be best to come from the parents who have really nurtured and ensured that the fruits are so beautiful and perfect. If you would like to just talk about a little about your children. We have one daughter and one son. Guria, ডাক নাম গুড়িয়া, ও এখন রিতমা গুপ্ত ডেমসি, ওর বিয়ে হয়ে গেছে, ও থাকে পেনসিলভেনিয়ায়, আর ও মানে ও ইমিউনোলজিতে ডক্টরেট করেছে, পিএইচডি করেছে, এখন মার্কে কাজ করে। আমার ছেলে জিৎ গুপ্ত, যার ডাক নাম ডট, একটু আনইউজুয়াল কিন্তু আমরা ডট বলেই ডাকি, ওর নাম জিৎ গুপ্ত, ও ফিলাডেলফিয়াতে থাকে, ও পিএইচডি করছে ইন্টেলিজেন্ট স্টোরেজ সিস্টেমসে। এই হচ্ছে আমাদের, ওরা দুজনেই এখন বাইরে, কিন্তু ঠিক আছে। Thank you. Any message that y'all would want to give to the couples who are probably engaged or deciding to get married, or maybe in a confusion whether to marry, not to marry? Because if marriages do happen in a grand way, it should last a lifetime, and all stories should be happily ever after, right? So some message from a perfect couple, 37 years, erom bhabe strong, Raja Gupta and Rajarshi Gupta, please. Have trust in inclusiveness. Absolutely. Don't live for yourselves only, and live for the people around, live for the world. Live for yourself as well as your family, your extended family, your friends. Be with everyone. That makes life so magical. আর সব সময় তো মনে হবে না, ঝগড়াঝাটি তো হবে, সেটা হবে, কাউকে তখন একটু চুপ করে যেতে হয়। এটা এই নয় যে খালি আমরা মহিলারাই চুপ করে থাকবো, সেটা হয়তো আমাকে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আমাকে হয়তো তখনকার দিনে একটু অ্যাডজাস্ট করতে হয়েছে বেশি, বাট আমি বলছি না যে রাজাকে করতে হয়নি। ঝগড়া করলে মানে একদিন না হয় কথা বললাম না, দুদিন কথা বললাম না, কিন্তু তারপর অটোমেটিক্যালি সব ঠিক হয়ে যায় যদি ট্রাস্টটা থাকে। একটু ট্রাস্টটা থাকুক, আর একসঙ্গে মানে মিলেমিশে মানে ফ্র্যাঙ্ক হওয়া খুব দরকার। আর দুটো, আমার মনে হয় দুটো জিনিস, একটা হলো ইনক্লুসিভনেস, সবাইকে নিয়ে বাঁচো, আর দ্বিতীয়ত হলো প্রায়োরিটাইজ করা। There are so many battles in life. You don't have to win all the battles. Yes. মানে কিছু কিছু যুদ্ধ আছে যেগুলো ছেড়ে দিতে হবে। Ups and downs. You have to prioritize কোন যুদ্ধটা আমার জীবনে ইম্পর্টেন্ট, সিগনিফিকেন্ট, কোন যুদ্ধটা সিগনিফিকেন্ট না। যেগুলো ইনসিগনিফিকেন্ট সেটা হেরে গেলে কোনো আপত্তি নেই। So that the larger battles are won. হ্যাঁ, আর আমরা যদি এগোতে পারি, আমাদের অনেক আপস এন্ড ডাউনস হয়েছে, সবাই পারবে। Just be very frank with each other. That's what I say. That's it. আর কিছুই না। মানে আমি এত মুগ্ধ হয়ে এই এপিসোডটার মোমেন্টস গুলো কালেক্ট করছিলাম। সত্যি আই থিঙ্ক আজকের এপিসোড, দিস এপিসোড অফ Dulhan Diaries, how did you all like it? If you can show me with love by sharing red hearts, the maximum red hearts we receive will get the maximum love contest prize for next, মানে এই এপিসোডটাতে নেক্সট উইকে আমরা অ্যানাউন্স করব। And the birthday messages, let it come in আজকে রাত্রি 12টার অবধি
So 11:59 till 11:59 p.m. Today we will accept all the greetings that have poured in for Joita Sen ma'am, and would love to share those with her and let her select the best message that she feels should get the prize. আজকের এপিসোড কেমন লাগলো? প্লিজ 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 শেয়ার লাভ বাই showing your love, and please share the live. With this, promise to return very soon. Till then, take care, and thanks for being a part of this journey of Dulhan Diaries. Let's write. We'll meet you soon. Dulhan Diaries, partnered by Senco Gold and Diamonds, wishes you a fab night, and take care is the only message I would like to say. Take care, enjoy the weather, enjoy the winter.